நடைபெற்றிருக்கும் தளிர் எனும் நிதி நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வை மங்கள குத்துவிளக்கேற்றி ஆரம்பிப்பதற்காக வடக்கு முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கான வழிகாட்டு மற்றும் ஆலோசகர் திரு ஜெகன் அருளையா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good morning and a warm welcome to the seed funding awarding ceremony organized by the David Peris Group of Companies. To commence this special occasion, we will begin with the traditional lighting of the oil. First, I warmly invite Mr. Jagan Araya mentor and the consultant for the northern investors and entrepreneurs to light the oil. டேவிட் பீரிஸ் குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு ரோஹித் சாநாயக் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Next, I invite Mr. Rohit Sanak, Chairman and Managing Director of the David Peris Group, to light the oil. டேவிட் பீரிஸ் ரினியூவபிள் எனர்ஜி நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு ஜெயந்த ரத்நாயக் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். I now invite Mr. Jayendra Ratnayak, Chairman and Managing Director of David Peris Renewable Energy, to join in the lighting the oil. அசட்லைன் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு அஷாம் நிசான் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Please welcome Mr. Azan Nizamka, Director and CEO of Azatline Finance, to light the oil. டேவிட் பீரிஸ் இன்ஃபோடெக் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு சமிக அமகாவத அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Next, I invite Mr. Chamanka Ambagawat, Chairman and Managing Director of DP Infotech, to light the oil. டேவிட் பீரிஸ் குழுமத்தின் தலைமை தகவல் அதிகாரி திரு ஜெயராஜ் சாய் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். May I now invite Mr. Sayandan Jairaj, Group Chief Information Officer of David Peris Group of Company, to light the oil. Finally, I invite the representative from the seed funding applicant to complete this meaningful ritual. Thank you all our distinguished guests for gracing this moment. May this light mark the beginning of the spiritual and inspiring journey ahead. மங்கள குத்து விளக்கேற்றி இந்த நிகழ்வை இனிதே ஆரம்பித்து வைத்த நல்லுள்ளங்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு டேவிட் பீரிஸ் குழுமமானது 30 வருடங்களுக்கு மேலாக இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் மிக பங்கு கொண்ட ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறது. அத்தகைய பாரிய நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகரும் உரிமையாளரும் ஆகிய திரு டேவிட் பீரிஸ் அவர்களின் டேவிட் பீரிஸ் குழும தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு ரோஹித் சாநாயக் அவர்களின் வழிகாட்டலில் வடக்கின் பொருளாதாரத்தையும் வடக்கின் சமூகத்தையும் முன்னேற்றுவதற்காக கடந்த பல வருடங்களாக பல்வேறு நிகழ்வுகள் இங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வில் அடுத்த ஒரு மைல்கல்லாக தளிர் என்னும் நிதி நிகழ்வு கடந்த வருடம் மே மாதம் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வான சுயதொழில் மற்றும் புதிய தொழில் முயற்சி ஏற்படுத்தும் இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் முகமாகவே இந்த நிகழ்வு இங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் அடுத்த ஒரு கட்டமாக வெற்றிப்பாதை கட்டமாக இன்று இங்கே நாம் அனைவரும் கூடியிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கும் வடக்கு முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கான வழிகாட்டு மற்றும் ஆலோசகர் திரு ஜெகன் அருளையா அவர்களையும் டேவிட் பீரிஸ் குழும தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு ரோஹித் சாநாயக் அவர்களையும் டேவிட் பீரிஸ் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு ஜெயந்த ரத்நாயக் அவர்களையும் டேவிட் பீரிஸ் அசட்லைன் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு அஷாம் நிசான் அவர்களையும்
டேவிட் பீரிஸ் இன்ஃபோடெக் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு சமிகா அவர்கள், டேவிட் பீரிஸ் குரூப் தலைமை தகவல் அதிகாரி திரு ஜெயராஜ சயந்தன் அவர்களையும், அசட் லைன் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை இயக்குநர் அதிகாரி திரு மகேஷ் சில்வா அவர்களையும், டேவிட் பீரிஸ் மோட்டார் கம்பெனி உதிரிப்பாகங்களின் தலைமை அதிகாரி திரு மஞ்சுளி அல்விஸ் அவர்களையும், டேவிட் பீரிஸ் மோட்டார் கம்பெனி வாகன பிரிவு தலைமை அதிகாரி திரு லக்கானி சில்வா அவர்களையும், டேவிட் பீரிஸ் குழுமத்தின் நிதி கட்டுப்பாட்டாளர் திரு நலிந்தாள் கம்கே அவர்களையும், அசட் லைன் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரி திரு ஷிரான் வீரசிங்க அவர்களையும், டேவிட் பீரிஸ் மோட்டார் கம்பெனி சேவை பிரிவின் துணை தலைமை அதிகாரி திரு சந்திர ரணவக்கா அவர்களையும் மற்றும் அனைத்து டேவிட் பீரிஸ் குழும உறுப்பினர்களையும், ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களையும் இந்த இடத்திலே வைப்பதில் நாம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். The David Pires group of companies has been contributing to Sri Lanka's economy for over 30 years. This well-established organization has extended its efforts to the northern region under the guidance of Mr. David Pires, President, and Mr. Rogala Dissanayaka, Chairman and Managing Director, David Pires Group, fostering both economic growth and social progress. Through these initiatives, many families have experienced meaningful improvements in their livelihoods, with a particular focus on empowering women to achieve economic independence. Following this successful launch of Thalir, 6th of May 2024, we are gathered here today to take the next step in the journey, continuing our commitment to promoting self-employment and nurturing new entrepreneurs. We are honored to welcome the following distinguished guests: Mr. Jagan Arlaya, mentor and consultant for the northern investors and entrepreneurs; Mr. Rogala Dissanayaka, Chairman and Managing Director, David Pires Group; Mr. Jayant Ratnayaka, Chairman and Managing Director, David Pires Renewable Energy; Mr. Azan Nisanga, Director and CEO, Azanai Finance; Mr. Chamalka Ambayavatta, Chairman and Managing Director, DP Infotech; Mr. Mahesh Silva, Chief Operating Officer, Asset Line Finance; Mr. Jayraj Sayanta, Group Chief Information Officer, David Pires Group; Mr. Manjulati Alvish, Chief Officer, Parts and Accessories, David Pires Motor Company; Mr. Lagmandi Silva, Chief Officer, Vehicle Sales, David Pires Motor Company; Mr. Nalinda Alukamage, Financial Controller, David Pires Group; Mr. Chiran Veerasinghe, Chief Recovery Officer, Asset Line Finance; Deputy Chief Officer, Field Service, David Pires Motor Company. We also warmly welcome other officials from David Pires Group of Company, our northern team, seed funding participants, and members of the media. Thank you all for being a part of this meaningful occasion. இந்த நன்னாளான நிகழ்வில் அடுத்த நிகழ்வாக டேவிட் பீரிஸ் குழுமத்தின் தலைமை அதிகாரி திரு சந்தன் ஜெயராஜ் அவர்களை அன்போடு மதிக்க அழைக்கின்றோம். அவர்களது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வடக்கின் சொந்தங்களுக்கும் தமிழ் குரு நல்லுலகுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்கள். எமது குழுமத்தின் முதல்வர் திரு டேவிட் பீரிஸ் அவர்களுக்கும், எமது குழுமத் தலைவர் நிர்வாக இயக்குனர் திரு ரோஹண திசாநாயக்க அவர்களுக்கும், எமது இயக்குநர்கள் திரு ஜெயந்த ரத்நாயக்க, திரு அசங்க நிஷாங்கர் ஆகியோருக்கும், எமது தளிர் திட்டத்தின் ஆலோசகர் திரு ஜெகன் அருளையா அவர்களுக்கும், டேவிட் பீரிஸ் குழும எனது நண்பர்களுக்கும், வடக்கின் அடுத்த தலைமுறை தொழில் முனைவோருக்கும் மற்றும் மதிப்பிற்குரிய விருந்தினர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். டேவிட் பீரிஸ் குழுமத்தின்
Northern Development Program வடக்கு மேம்பாட்டு திட்டம். இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியான இந்த தளிர் சீட் ஃபண்ட் ப்ரோக்ராமின் அவார்ட் செரிமனி வழங்கும் இந்த தினத்துக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். டேவிட் பீரிஸ் குழுமம் இலங்கையில் ஒரு உன்னதமான மிகவும் நிதித்துறையில் பலம் வாய்ந்த ஒரு முன்னணி நிறுவனம். நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது. உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்கலாம். டேவிட் பீரிஸ் குரூப் என்பது 30+ companies included in the group and we are one of the largest conglomerates. இந்த இலங்கையில் இருக்கிற பலம் வாய்ந்த கூட்டு நிறுவனங்களில் டேவிட் பீரிஸ் குழுமமும் ஒன்று. இந்த டேவிட் பீரிஸ் குழுமம் வடக்கு மாகாணத்துடனான தொடர்பை கடந்த பல தசாப்தங்களாக நாங்கள் பேணி வருகின்றோம். எங்களது டேவிட் பீரிஸ் மோட்டார் கம்பெனி நிறுவனத்தின் யாழ்ப்பாணத்திற்கான பிரான்ச் 2009 நாங்கள் ஆரம்பித்ததிலிருந்து 2015 வவுனியா, கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் எங்கள் பிரான்ச்களை திறந்ததன் மூலம் நாங்கள் எமது இருப்பை நிலைநிறுத்திக் கொண்டோம். வடக்கு மாகாணத்துக்கும் நமக்குமான தொடர்பு திரு டேவிட் பீரிஸ் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இந்த நொதர்ன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் என்பது நாங்கள் 2021 ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு அதன் வழியாக நிறைய செயற்பாடுகளை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் தளிர் மட்டும்தான். பட் நாங்கள் ஆஸ் அ குரூப் நாங்கள் நிறைய இனிஷியேட்டிவ் செய்திருக்கிறோம். அவற்றில் சிலவற்றை நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு முழுமையான ஒர்க் ஷாப், ஆட்டோமொபைல் ஒர்க் ஷாப் நமது டேவிட் பீரிஸ் மோட்டார் கம்பெனி நிறுவனத்தால் நிறுவப்பட்டதோடு அந்த நிறுவனத்தின் ஊடாக நாம் இந்த பிராந்திய பெண்களுக்கு தொழில்நுட்ப பயிற்சி வழங்குவது, அவர்களை தொழில் தொடங்குவது ஊக்குவிப்பதுமாக நாம் உமன் எம்பவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராமை கடந்த 4 வருடங்களாக செய்து வருகின்றோம். இந்த ப்ரோக்ராமின் ஊடாக நிறைய பெண்கள் வடக்கு மாகாணத்தில் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். எமது நிதி சேவை பிரிவான ஃபைனான்ஸ், விவசாயம், மீன்பிடித்தல் மற்றும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட உள்ளூர் தொழில்களுக்கு முக்கிய ஆதரவை வழங்கியுள்ளது. இதற்கு இணையாக கல்வி, விளையாட்டு மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியவற்றில் பல்வேறு சமூக மேம்பாட்டு திட்டங்களை நாங்கள் செயற்படுத்தி இருக்கின்றோம். கொழும்புக்கு அடுத்தபடியாக எமது இ-டிரைவ் எனப்படும் எலக்ட்ரிக்கல் 3-wheel ப்ரோக்ராம் நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் தான் தொடங்கினோம். இது இந்த பிராந்தியத்தில் நாங்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை மற்றும் முக்கியத்துவ சான்றாகும். நமது இ-டிரைவ் ப்ரோக்ராம் இன்று ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ப்ரோக்ராமாக யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதுக்கு உங்கள் ஆதரவு எங்களது இந்த பிராந்தியத்திற்கான ஒரு முக்கியத்துவம் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது. அதுக்கடுத்ததாக யாழ்ப்பாணத்தில் நமது தகவல் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மையம், நமது டிபி இன்ஃபோடெக், நமது குரூப் குழும கம்பெனி ஒரு பிரான்ச்சை நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் தொடங்கி அதன் மூலமாக நாங்கள் வடக்கின் டேலண்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்கள் நமது குழுமத்தில் உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றார்கள் மற்றும் நாங்கள் நிறைய உறுப்பினர்களை அந்த நிறுவனத்தின் ஊடாக பயிற்சி பட்டறை மூலம் அவர்களை மெருகுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். அடுத்ததாக நாம் இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண திட்டம் தான் இந்த தளிர் சீக்வன். Let me take few minutes in English and explain this. Why it's important and why it's important for you guys. Because David Pires Group is an organization believing in supporting communities, especially when it comes to North. We always take care and we always go extra mile to support North community, right? So this Thalir Seed Fund, when we launched it for several industry verticals. But this time when we launch all the proposals, we call it for only technology because of our limited bandwidth or the resources. So what we commit is this program will continue
and this program will support all industry verticals going forward. We started with IT, but that doesn't mean we are going to limit ourselves only to IT. We are going to support agriculture, we are going to support export, we are going to support certain export and certain other industry verticals. So whoever who wins certain awards today doesn't mean that you are the only winners. Whoever participated, you all are winners. Only thing is, at the moment of our evaluation, I believe someone has come up in the ranking, but that doesn't mean any of your proposals or your business ideas are wrong. இந்த நிகழ்வில் நாங்கள் சில வெற்றியாளர்களை அறிவிக்க போகின்றோம். ஆனால் அந்த அறிவிக்க போகின்ற வெற்றியாளர்கள் மட்டுமல்ல இந்த ப்ரோக்ராமில் வெற்றி பெற்றவர்கள். நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறீர்கள். உங்களது ப்ரொபோசல் இந்த டைமில் நாங்கள் எவல்யூஷன் செய்ய மேலே வராமல் இருக்கலாம். ஆனால் தொடர்ந்து உங்களது முயற்சியில் நீங்கள் அதை மெருகூட்டி எங்களிடம் திருப்பிக் கொடுத்தால் நாங்கள் அதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஊக்குவிப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். ஏனென்றால் இந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் இன்றோடு நிறுத்திக் கொள்வதாக இல்லை. இது ஒரு தொடர்ந்த ப்ரோக்ராமாக உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை இந்த ப்ரோக்ராம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நமது குடும்பத்தின் முதல்வர் திரு டேவிட் பீரிஸ், எங்கள் குடும்பத் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான திரு ரோஹண திசாநாயக் மற்றும் டேவிட் பீரிஸ் குழும நிர்வாக குழுவின் அசைக்க முடியாத ஆதரவு மற்றும் வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் இந்த மைல்கற்கள் இந்த புரோகிராம்கள் எதுவும் சாத்தியமில்லை. அவர்களின் தொலைநோக்கு பார்வை, தலைமைத்துவம் மற்றும் ஊக்கத்திற்கு உங்கள் சார்பாக, வடக்கின் சார்பாக நான் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனவே மீண்டும் ஒரு முறை இந்த சிறப்பு நிகழ்விற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். இன்றைய நாளில் விருது பெற உள்ள அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதோடு, இந்த முறை விருதை பெற தவறியவர்கள் தங்களுடைய முயற்சிகளை தொடர்ந்து எதிர்காலத்தில் வெற்றிகளை தேடிக்காண டேவிட் பீரிஸ் குழுமம் சார்பாக என் பாராட்டுகள் மற்றும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நாம் தொடர்ந்து ஒன்றாக உழைத்து இந்த சமூகத்தை மேம்படுத்தி எதிர்காலத்தை வளப்படுத்துவோம் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Sayantan, for sharing your thoughts. Now I invite Mr. Jagat Araya to deliver his remarks. Okay, first I must apologize, although being a proud Jaffna Tamil, I don't speak Jaffna Tamil or any other Tamil. I'd like to thank the David Pires company and Mr. David Pires for what they're doing in the north. The support that we're getting from this one of the largest conglomerates can make a huge difference to what is happening in the northern economy and also the northern people. As my friend Simon said, you're all winners. You're all winners. Everyone who took up the challenge to participate in this program, you showed that you have the courage to stand up, and that is the first thing you need to have. If you don't have the courage to stand up, nobody will ever notice you. And from this experience, whether you win a prize, whether you get an investment or not, you should have learned from this experience. You will have learned things that will take you higher, that will allow you to climb. One thing I hope you've learned as entrepreneurs is that success is not about new ideas. Actually, there are no new ideas. All ideas have been had by someone somewhere. It's not about new ideas, it's about execution. It's about getting things done. And that means it's the team capable of getting things done.
Who here has used Pick-me? So Pick-me in Jaffna, so I've used Pick-me. I'm probably one of its best customers. That is not a new Quick Foods. To have food delivered very successfully in Jaffna, I'm again one of their good customers, is not a new idea. Learn the lessons from your mistakes. More importantly, you learn lessons from other people's mistakes. It's much cheaper to learn from other people's mistakes. You're able to innovate. You can see how the market is changing. You may see a better opportunity in a completely different direction. And if you're successful, you will create your own competition because you will find people will copy you. So you need to be able to stay ahead of the competition. You need to be able to sell. You need to sell your product and your service to your customers, obviously. But you also need to be able to sell it to business partners. If David Pierce is going to invest in you, that company is probably one of the best business partners you could have. Because they have the power, they have the finance, they have the network, they have the experience that can fill all the gaps that you have. And you will need to sell to investors. Investors who will put their money and their faith into you. And one day, investors will buy you up. Investors will allow you to exit your business and set up a new business. Or go away and buy a beautiful house somewhere on Nainatibu and rest the rest of the way. You need to be strong. You need to be able to fail. Every business fails. You need to be able to fail and you need to be able to stand up again and learn from your failures. When an investor looks at a company, it needs to be sure that it can do all those things. It should be sure that the team can succeed, can innovate, can fail, can get up again. I'll quickly finish now. I think I've taken too long already. But we need great companies to come out of the world. And it's a blessing that a company like David Pierce is coming here to support them. We need great companies to come here because when we are only branches of foreign companies and some companies, a great part of the profits go out of them. We need great companies here to create incomes and jobs. We need great companies here to convince investors that this is a place here in the Northern Province where they can build themselves, they can build the northern economy, and they can contribute to the economic success and the stability of our country, Sri Lanka. Thank you. நன்றி திரு ஜெகநாதன் அவர்கள். அடுத்த ஒரு வரவேற்பு நடனம் ஒன்றை அரங்கேற்றுவதற்காக எமது நடன குழுவினரை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம்.
to share his thoughts. Good morning, the directors of David Peace Group, Mr. Thalir, and the invitees, the prize winners. It gives me great pleasure to speak a few words today at this occasion, as we are trying to reward some of the committed entrepreneurs who have come forward and given their proposals on the competition that we introduced a few months ago. And as Sayantan very correctly said, this was a Northern Development Program is something that Mr. J.D. is initiated some time ago. And the history of David Peace and Jaffna goes back to many years. I can tell you, at the height of war, we were here in Jaffna. We were catering to the needs of the community, of course by way of business, as well as CSR projects. So it is not something new for David Peace to come to Jaffna and do something of this sort. However, this event makes everything special because we haven't rewarded the entrepreneurs in the way that we are planning to do today. Now, when we got this idea somewhere in the latter part of last year, I think Sayantan took the initiative with the team, Northern Development team, and I must also remind Mr. Jimson's and his team's entire efforts. And we called application, I'm told, about 68 applications were there at the beginning, and we have now shortlisted into 20. And I think I'm happy to say, not every 20 are winners, and all 68 are winners. And today, however, we can only reward few. So I will not talk about the numbers that they are going to reward, but however, on behalf of JPAs and the entire David Peace Group for the commitment that this committee showed to take part in this program and to achieve this status as we are having this program today. And I do not know how many of you all know that David Peace history goes back to 1937. We were belonging to Richard Peace Group, and in 1955 we got the fourth franchise to Sri Lanka, and in 1977 we got the franchise to market Bajaj vehicles in Sri Lanka. Later we have diversified ourselves into many other areas like logistics, financing, agriculture, IT, leisure, then also renewable energy today, and this will go on and on, not only in Sri Lanka, now in overseas as well. So that was one thing I must tell you, that was made possible by the people. If people did not accept our product, I don't think we would have got to this situation where we are today. Now, I must tell you why I told you that, because you have partnered with a great company, you have partnered with a company that has a muscle to carry this entire program forward. So I can rest assured that our commitment, our support will be there. But let me request one thing from you all, that as you are receiving prizes today, as you are coming to a partnership with us today, I urge you to make that commitment that you need to make. As much as we make the commitment from Colombo and from our side, we request all of you also to come to this program, because only if you put our both hands, I always say, a clap can be made, or the noise can be made from a clap. So I think we will do our part, and we request you also to do your part. And why we say that is, only if you do that we can make a success. And that success story will encourage us also to come to Jaffna more frequently and then to do this sort of programs. So let me wish once again all of you, I think on this, on the winners in particular and the entire team and the community in Jaffna. And I should not forget the support extended by Mr. Jagan.
connecting us with various parties and giving us the moral support. And then Mr. Jimson and the entire London development team attached to David Perry's group of companies, and the leadership of David Perry's, Mr. David Perry's, who really encouraged all of us to come here and then do this program. Without his, I think, this program would not have taken place. However, I think all depends on all of your commitment. So once again, I urge you to please commit to this program and then make it a success. And let me wishing you once again, I'll conclude my speech. Thank you. Thank you, Mr. Raghunath Vijayanayakan, for your thoughtful message and continuous guidance. Now, we will move on the Thalir Seed Funding Awarding Ceremony. Appreciation for participation in Thalir Seed Funding. I now request Mr. Nalinda Alukkamage, Mr. Sriram Veerasinghe and Mr. Chana Ranavakar to join us on stage to present the certificates to the following participants. தலிர் நிகழ்வில் சான்றிதழ்களையும் பரிசுகளையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக திரு சிவானந்தம் வகீசன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு சந்திரமோகன் தேவராஜ் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அடுத்ததாக திரு நேசராஜா ஜெயரூபன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அடுத்ததாக திரு ரஞ்சன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Thank you, Mr. Nalinda Alukkamage, Mr. Chiran Veerasinghe and Mr. Chana Ranavakar. Now, I request Mr. Manjuladi Alvish சான்றிதழ்களையும் பரிசுகளையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக தவச்செல்வன் சார்வாசன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம்.
அடுத்ததாக சிவராமச்சந்திரன் சிவகரியன் அவர்களை அன்போடு வேண்டிக் அடுத்ததாக நிபன் குருசாந்தர் அவர்களை அன்போடு வேண்டிக் Thank you, Mr. Manchalari Alvish and Mr. Advaji Silva. I request Mr. Chamalka Ambagavarka and Mr. Mageshi Silva to join us on the stage to present the certificates to the following participants. அடுத்ததாக சான்றிதழ்களையும் பரிசுகளையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக திரு வகீசன் ரதிகரன் அவர்களை அன்போடு வேடிக்கை அழைக்கின்றேன். அடுத்ததாக திரு கஜேந்திரன் தேவராஜா அவர்களை அன்போடு வேடிக்கை அழைக்கின்றேன். அடுத்தபடியாக திரு ஆண்ட்ரூ ஜெபர்ஸ் அவர்களை அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக திரு திசாந்தன் ராஜரத்னம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். Thank you, Mr. Chamalka and Mr. Mageshi Silva. Moving forward, Thalir Seed Funding started by their champion, certificate and 500,000 hash award. To present the awards, I kindly invite Mr. Jagan Arraya, Mr. Rogan Zanayaka, Mr. Jayant Ratnayaka, Mr. Azan Nizarkar, and Mr. Jayraj Sayan. சான்றிதழ்களையும் பரிசுகளையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக திரு திவ்ய பிரணாத் பாலகுமார் அவர்களையும் குழுவினரையும் அன்போடு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். திவ்ய பிரணாத் பாலகுமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். அடுத்தபடியாக திருமதி யோகநாதன் சாரதா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம்.
அடுத்த விருதினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக திரு கேதார் சரவணன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கிறது. அடுத்த விருதினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு செல்வி இங்கிதை மெய்யழகன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Moving forward, Thalir Seed Funding Startup Champion. For the 3 winners, we are going to give the financial support. இந்த நிகழ்வில் அடுத்ததாக 3 வெற்றியாளர்கள் இங்கே தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். இந்த 3 வெற்றியாளர்களும் நிதி ஒத்துழைப்பில் இந்த வெற்றியாளர்களின் வேலை திட்டங்களோடு நமது நிறுவனம் சேர்ந்து இன்னும் இந்த வேலை திட்டத்தை மெருகுபடுத்துவதற்கும் வெற்றியாளர்களுக்கும் எமது டேவிட் பீரிஸ் குழுமம் இந்த 3 வெற்றியாளர்களுடன் இணைந்து இருக்கும் என்பதை இந்த தருணத்திலே கூறிக்கொள்ள நாம் பெருமை கொள்கின்றோம். இந்த வெற்றியாளர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம். முதலாவது வெற்றியாளர் சிவானந்தன் சிவராஜ். அடுத்த வெற்றியாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருப்பவர் வேதகுலன் ஆனந்தகுமார்.
அடுத்த வெற்றியாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டவர் திரு பரிமளன் ஈஸ்வரன். திரு பரிமளன் ஈஸ்வரன் அவர்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். Thank you all. Now I request Mr. Kedaran Saravanan to share the experience about our Thalir event. Good afternoon, everyone. எல்லாருக்கும் மதிய வணக்கங்கள். டேவிட் பீரிஸ் குழுமத்தின் சார்பாக வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கே வந்திருக்கின்ற சக போட்டியாளர்கள், சக நண்பர்கள், சக நண்பிகள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த தலித் ப்ரோக்ராம் எல்லோருக்குமே ஒரு மோரல் சப்போர்ட்டாக இருந்தது தான். இதுவரைக்கும் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு எல்லாமே சீட் பண்ணி நடந்தது தான் இருக்குது. ஆனால் இவ்வளவு நாள் சாத்தியப்படும்னு சொல்லி தெரியல. ஆனால் டேவிட் பீரிஸ் குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீண்ட காலமாக யாழ்ப்பாணத்தோட தொடர்புல இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனக்கு நினைவிருந்த நாளிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு உதவி செய்ததாக எப்போவுமே தயங்கிறது கிடையாது. டேவிட் பீரிஸ் குடும்பம் ஆரம்பத்தில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் யாழ்ப்பாணத்தோடு இருந்து இவ்வளவு தூரம் இந்த ப்ரோக்ராமை கொண்டு நடத்துனதுக்கு டேவிட் பீரிஸ் குடும்பத்துக்கு சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கு. எல்லாமே எடுத்து வச்சு கொண்டு வந்துடாது. சாதாரணமாக கூட 12 வருஷம் போராட்டத்துக்கு பிறகுதான் அது மெல்லமாக வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 அடி உயர்த்த வளரும். அதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ரோக்ராம் எல்லாமே விதை தான், விதையிலிருந்து தான் ஆரம்பமாகும் தான் எல்லாமே முக்கியம். எல்லாருமே இங்கே வந்துற இந்த நிலைமைக்கு எல்லாருமே வினர்ஸ் தான், யாருமே இங்கே தோற்றவங்க கிடையாது. எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு வகையில் டேவிட் பீரிஸ் குடும்பம் ஷார்ட்டாக இருந்தது. சில பேருக்கு ஐடியாலஜி, சில பேருக்கு மெத்தடாலஜி, சில பேருக்கு ஃபண்டிங் சப்போர்ட், அத்தனையுமே டிபிஎம்சி குழுமம் தந்திருக்கு. அதில் முறையில் டிபிஎம்சி குழுமத்துக்கு நன்றி, தனிப்பட்ட நன்றி சொல்லிக்கொண்டு ரைட் டு ரைட் மண்டே கன்ஃபைன்னு சொல்லுவாங்க, அதே மாதிரி தான் இந்த டிபிஎம்சி குழுமம். நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் அவங்களோட சப்போர்ட்டாக இங்கே போகிறீங்களோ, எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இதை வச்சு கொண்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் முன்னோக்கி கொண்டு போகிறீங்களோ, அதே தூரத்துக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் இருக்குது. நான் ஆரம்பத்துலேருந்து அவ்வளோ ப்ராஜெக்டையும் கொண்டு வரைக்க நான் பேசிக்கலி அக்ரிகல்ச்சர், எனக்கு அக்ரிகல்ச்சர் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அக்ரிகல்ச்சர் தான் அக்ரிகல்ச்சர் பர்சன். எனக்கு விவசாயத்தை தவிர எதுவுமே தெரியாது, படிப்பு தெரியும், அதோட விவசாயம் தான் எனக்கு எல்லாம். அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச துறையில் தான் நீங்கள் முன்னோக்கி போகணும். அப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு தான் நான் முன்னோக்கி விளாடுறதுக்கு வந்தது. இது வரைக்கும் இங்கே ஒரு நூக்கில இருக்கிற ஒரு 12 வருஷம் போராட்டத்துக்கு தான் வருது. நாங்கள்லாம் 14 வருஷம் போராட்டத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு விளாடுறதுக்கு வந்தோம். இது என்னோட முதலாவது ஆகும், அது மாதிரி நான் பெருமைப்படுறேன். ஆனால் இது என்னோட முதலும் அல்ல, முடிவும் அல்ல. திஸ் இஸ் நாட் எண்ட். இதில் இருந்து நான் அவ்வளோ தூரம் மேலே கொண்டு போயிடமோ அவ்வளோ தூரம் நான் மேலே வளர்ந்து கொண்டே இருக்கேன். ஏண்டா இவங்க விதம் போட்டுட்டாங்க, இனி அதை உருவாக்க வேண்டியது நம்மள கையில் இருக்கு. அதே போலத்தான் நீங்கள் வந்திருக்கிற எல்லோருமே சாம்பியன் தான், யாருமே குறைஞ்சவங்க கிடையாது. ஒவ்வொருத்தராக மேலே வர வேண்டியது உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை சப்போர்ட்டை அவங்க செய்திருப்பாங்க. அதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லை. அத்தனை வகையும் உங்களுக்கு அட்வைஸாக இருக்கட்டும், எல்லா வகையிலையும் அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண தயாராக இருக்கும். எந்தவித நுழைவும் இல்லாமல், எந்தவித உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தால் அதை எப்படி கொண்டு வரும்,
எவ்வளோ தூரம் அது ஃபினான்ஷியல் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும், எவ்வளோ தூரம் அது உங்களுக்கு எதிர்காலம் ஃபியூச்சருக்கு நல்லா இருக்கும், எவ்வளோ தூரம் சஸ்டெயினபிளாக தாக்கு பிடிக்கும், எவ்வளோ இயர்ஸுக்கு அது உங்களுக்கு இருக்கும், எவ்வளோ தூரம் அதில் பெனிஃபிட் இருக்கும், அதில் எவ்வளோ தூரம் சோசியல் இம்பேக்ட் இருக்கும் என்று அத்தனையும் எனக்கு சொல்லி தந்த டேவிட் பீரிஸ் தான். ஒரு ப்ரொஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ரொஜெக்ட் எவ்வளோ தூரம் அப்ளை பண்ண எல்லாமே அவங்க டீச் பண்ணுறாங்க. இத்தனை வயசுலேயே அவங்க இவ்வளோ தூரத்துக்கு எல்லாரையும் உங்களை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி உதவின இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அவங்க நினைக்க நீங்கள் அவங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட்டை கொடுங்க. நாங்கள் கேட்டுப்படுறது கொடுத்தாங்க. இந்த கனவுகள் இதோட விடக்கூடாது. இவர்கிட்ட உங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கு இந்த கனவுக்கு நீங்கள் உயிர் கொடுத்து இதுக்கு மேலேயும் மேலேயும் போகணும்னு சொல்லி என் சார்பாக வாழ்ந்து கொண்டு நானும் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்தேன். இது என்னோட எண் கிடையாது. மேபி 2027 நானும் உங்களோட சீட்டுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிக்கொண்டு விடவர்கள் நன்றி வணக்கம். Thank you, Mr. Saravanan. Now I invite Mr. Nezraya Jeruban to share his thoughts. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் நிறைய நேரம் ஒன்று கொண்டிருக்கேன். என்ன போல நிறைய பேர் என்னை விட மெட்டாக்கெல்லாம் சின்னாக்கெல்லாம் இருக்கணும். நான் பெரியாராக இருந்தாலும் என்னை விட நிறைய பேர் இங்கே கணக்கு பேர் நல்ல யோசனைகளோடு இருக்கணும். அதாவது ஏனி அங்கண்ட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கும் அதே தங்கண்ட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தக்கூடிய யோசனைகளோடு இருக்கணும். அவைகளுக்கு ஒரு உதவி இல்லாமல் இருக்கிறது. ஆனால் டேவிட் பீரிஸ் மோட்டார் கம்பெனி இப்படி ஒரு உதவியை செய்ய வந்தது ஒரு நல்ல தருணம். இதை இதோட விட்டுடக்கூடாது. இதை தொடர்ந்து செய்தால் இன்னும் நிறைய பேர் எங்களோட சமூகத்துக்கு எங்களோட நாட்டுக்கு நல்ல விஷயங்களை செய்யணும். இப்போ இந்த விஷயத்துக்குள்ள நான் வந்தாலும் தான் நிறைய அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டேன். அதே நேரம் இது இப்படி ஒன்று செய்ய போகிறோம்ன்றது அதுக்கு பெருசாக கன இடங்களுக்கு வந்திருக்கு. அதால் நிறைய பேர் போட்டிகளை வந்திருக்க மாட்டோம்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ இங்கே என்ன மாதிரி பார்க்க நல்ல சின்னவங்களை நிறைய பேருக்குள்ள வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எதிர்காலங்களில் இந்த விஷயத்தை செய்ய அது எந்த விஷயத்தை எல்லார்டையும் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்களாக இருந்தால் நிறைய பேர் கடினம் நல்ல ஆட்டமுள்ளாக கடினம் நல்ல ஆட்டமுள்ளாகிறதுக்கு டேவிட் பீரிஸ் இந்த மாதிரி திட்டம் கிடைச்சால் அவை தங்களை முன்னேற்றி இந்த நாட்டை முன்னேற்றினோம் என்று நான் நினைக்கிறேன். நன்றி. Thank you, Mr. Jeruban. Now I invite Ms. Inkidai Meyalagan to share her thoughts. Good morning to all. I am here again. I have participated in Thalir workshop and got idea from workshop to how to create a business proposal and develop my business by adding valuable features. They advised me to do how I run business next level, and they supported me in
Thalir program and David Collins for believing in this vision and supporting young innovators like me. Thank you very much. Thank you, Ms. Ingitai. Now I invite Mr. Paramalan Iswaran to share his thoughts. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆயுள் பயன்போ நடந்து அதுபோதே காணியை செய்த கதவடைந்தேன் நானே பெரிய சிறுவர் நல்குந்தார் போல வேறு பேரும் நினைச்சு இதுதான் எனக்கு தமிழையாசிருந்த செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் ஒவ்வொரு நிறுவனங்களுக்கு போய் நிறுவன வாசலை விட்டு வெளியில் வரையிலேயே இந்த செய்யுள் எனக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஏனென்னா இந்த செய்யுள்ள கருத்தை வந்து ஒரு பாட்டுடைய தலைவன் வந்து தலைவியக்கான சந்தையில் அவங்க வெக்கத்தில் வந்து தலைமுறைகிற மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வந்தது. அதுதான் எனக்கு இவ்வளவு காலம் கடந்த 10 வருடங்களாக நடந்து கொண்டிருந்தது. நான் என்னுடைய பயணத்தை வந்து மிகவும் சிறு வயதிலே தொடங்கிவிட்டேன். காவல சாதாரண தரம் படித்த பிறகு நான் பிஸ்னஸ் தான் என் லைஃப் என்ற மாதிரி கொண்டு ஒரு முடிவொன்று எடுத்து அதுக்குள்ளே இறங்க தொடங்கிட்டேன். அப்பெல்லாம் நான் ஏதாவது போய் ஒரு பில்டிங்கை செய்துதாரேன் அல்லது வந்து ஒரு ஒர்க் கொண்டு செய்துதாரேன்னு சொன்னால் எங்களை ஒரு நக்கலாக பார்ப்பாங்க. நீ என்ன அவ்வளோ செஞ்சிருவியா, உன்னால் முடியுமா, அவ்வளோ சின்னப்பிள்ளையாக இருக்கிறாய். அது என்ன தெரியா அந்த எங்களோட சமுதாயத்தில் அந்த பார்வையில் நிறைய காலமாக இருக்குது. யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஒரு 16 வயது வயது வந்து 2-3 கோடி ரூபா ஒரு ப்ரொஜெக்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணி அவனால் சிறப்பான ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்கலுமே. ஸோ அப்படி தொடங்கின எனது வாழ்க்கை வந்து நாங்கள் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கான நாங்கள் கொழும்புக்கு கொழும்புல வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸை பிச் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. அதுக்காண்டி கொழும்புக்கு மாறி யூனிவர்சிட்டி லெவலில் கொழும்புலேயே இருந்தபடியாக கொழும்புல போய் மிகப்பெரிய அளவிலான நிறுவனங்களை போய் சந்திச்சேன். அவங்க ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறாங்களோ இல்லையோ அவங்களுக்குரிய மெயில்ஸ் போட்டு சத்தியநாயகத்துக்கு நினைக்கிறேன். இலங்கையை விட்டு நாங்கள் இந்தியா கனடாண்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் போய் ட்ரை பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. நாங்கள் இப்படி ஒரு ஐடியாஸ் வச்சுருக்கிறோம், ஒரே பேஸில் வச்சுருக்கிறோம், எங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணும்போன்ற மாதிரியான ஒரு இன்புட் ஒன்று கொடுத்துனாங்க எல்லா கம்பெனிஸுக்கும். பட் எல்லாரும் கடைசியில் நிறைய மீட்டிங்ஸ் போவோம். கடைசியில் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த எல்லாம் பெஸ்ட்டாக இருக்குது, பட் நாங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்கிறோம், ரைட், கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்கிறோம். அதிலே எங்களுக்கு விளங்கிடு. ஸோ அப்படி எல்லா நிறுவனத்தின் வெளியிலையும் விளைவில்லை எங்களுக்கு இந்த செய்தி மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்து கொண்டிருக்கு. ஆனால் டேவிட் பீரிஸுக்கும் வந்த அதே மைண்ட் செட்டில் தான், ரைட், அவங்க காசு தருவாங்களோ இல்லையோ நாங்கள் போய் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு வருவோம் என்ற ஒரு மைண்ட் செட் தான் போனோம். அங்கே நாங்கள் முதல் தினமாக ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாங்க. இதை வந்து முடியும்போ நாங்கள் மேலதிகமாக கலக்கிறோம். ஸோ அதில் அனுப்பின மிகப்பெரிய அளவில் ஊக்கத்தை கொடுத்தது. அதற்கு பிறகு வந்து அதில் இருந்து எங்களில் இருக்கிற மைனஸ் இப்போ நிறைய பெரிய நீங்கள் நினைக்கிற அனைத்து பெரிய நிறுவனங்கள், தொலைபேசி நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும், சமூக ஊடகங்களாக அனைத்து நிறுவனத்தையும் வந்து நான் கட்டாயம் போய் அவங்கள்ட்ட வாசகங்கள் வந்திருப்பேன். ஃபைனல் வந்து டேவிட் பீரிஸ் வந்து என்னை கண்டுபிடித்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அண்ட் வந்து அவங்க என்னத்தை பார்த்தாங்கன்னு தெரியல, பட் ஸோ ஏதோ ஒன்று நம்பினாங்க. அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் முக்கியமாக வந்து ஒரு தியரி ஒன்று இருக்குது, ஒரு எழுதப்படாத தியரி மாதிரி இருக்குது. ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒரு என்டர்பிரனர்ஸ் லைஃப்பில் ஒரு 100+ இடத்துல நீங்கள் பிச் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 கிட்ட உங்களை வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக கதைப்பாங்க. அதில் ஒரே ஒரு ஆள் தான் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நான் 100 தாண்டி ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாலே 100 தாண்டிட்டோம் நினைக்கிறேன். எத்தனையோ இடத்துல பிச் பண்ணிட்டாங்க. ஈவன் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து முழு இடங்களையும் பிச் பண்ணிட்டேன். நாங்கள் பிச் பண்ணாத இடமே இல்லை, ரைட். ஸோ அந்தளவுக்கு பிச் பண்ணி ஃபைனலாக இதுதான் என் முதலாவது
வெற்றி மேடைன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் முக்கியமாக இதில் வந்து நான் அந்த பேசிக்காக இருந்த தியரியை உடைச்சேன். அதுதான் நீங்கள் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட நான் தியரியை எந்த ஒரு தியரியும் நான் தப்புன்னு சொல்லலை, ரைட். ஆனால் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸில் இருக்கிற தியரியை தாண்டி எங்களால் வந்து வேலை செய்யணும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து தயவுசெய்து எடுத்துக்கொள்ளும். நான் எல்லாரும் சொன்னாங்க, நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு பிறகு போன பிறகு அந்த ஐடியா வந்து ஸ்கேலபிளாக இல்லை, ஐடியா வந்து இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ ஐடியா வந்து வேறு ஐடியாஸ் யோசிக்கும். ஈவன் என்னட்ட ஒரு இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு நான் 10 டிஃப்ரெண்ட் டொமைனில் 100 ஐடியா சொல்லுவேன், ஐடியாஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லுவேன். பட் நான் இந்த ஐடியாவில் வந்து பேசிக்காக ஒரு நம்பிக்கை வச்சு கொண்டு போனேன். என்னென்ன இது மார்க்கெட்டில் வந்து வேலிடேஷனாக இருந்தபடியாக ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருந்தேன். ஃபைனலி வந்து அதுக்கு நான் வெற்றி பெற்றது வந்து மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அண்ட் இதில் ரெண்டு பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும். முதலாவது இந்த குடும்பத்துக்கு படி எனக்கு 24-25 வயசு ஆகிக்கிட்ட ஒரு ரூபா கூட கேட்காத ஒரு குடும்பம் எங்கள் குடும்பம். இது வரைக்கும் நான் ஒரு ரூபா கூட வீட்டுக்கு கொடுத்ததில்லை. ஸோ அதே நேரம் நான் ஒரு ரூபா கூட வீட்டில் வாங்கினதும் இல்லை. எல்லாமே வந்து நான் எங்கள்கிட்ட கம்பெனிக்கு வாங்கினதில்லை. எங்கள்கிட்ட ஓனை நாங்கள் வார இன்கம் தான் அடுத்ததுக்குரிய அவுட்புட் வந்து போட்டு கொண்டு நாங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் ஒரு அமௌண்ட் வருதுன்னா அது எங்கள் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எங்கள் மொபைல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் திருப்பி போட்டு கொண்டுருந்தாங்க. ஸோ ஃபேமிலிக்கு நன்றி. ரெண்டாவது வந்து நண்பர்கள். ஸோ எனக்கும் ஆசையாக இருக்குது, இப்போ எங்களோட ஒரு நண்பர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு புகைப்படம் கொண்டு எடுக்கணும்ட்டு. உண்மையிலேயே வந்து எங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்து இப்போ வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு ஆள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடில் ஒருத்தர் வந்து ஆப் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ஒரு ஆள் வந்து ஃபைனான்சியல் சம்மந்தமாக ஈவன் குரணைக்காக இன்னும் ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸை கலெக்டறதுக்கு ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாரும் பிஸியாக இருக்கிறதால இன்றைக்கு அவங்கள கூட்டிகிட்டு வர இடம் போயிட்டுது. ஸோ அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு நான் முதல்ல ஒரு மன்னிப்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ நன்றி. இதுவரைக்கும் எனக்கு காதலி இலக்கியில் நான் நினைக்கிறேன் நீ என்னுடைய காதலி டேவிட் பீரிஸ் தான். ஸோ அதுக்கு நன்றி, எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Iswaran. Now I invite Ms. Thalir to share her thoughts. Good morning, all of you. First of all, I thank to all JP's group members and the Thalir funding group members to believe me and to believe my idea, because this give me trust at me. Like எனக்கு வந்து என்ன நம்பிக்கை வருதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த Thalir funding awarding program. എൻ്റെ ഈ ഐഡിയ வந்து நான் 8 years ஸ்கூல் படிக்க எனக்குள்ளே ஒரு ஆசை, நான் இப்படி ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ரிலேட்டடான ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்யணும்னு சொல்லி நான் ஆசையாக இருந்தது. பட் அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு ஸ்கூல் படிச்சு கொண்டிருக்கிற பிள்ளையா எனக்கு அந்த டைமில் எதுவுமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, வெளியில் ஒரு கண்டாக்ட்ஸ் இல்லை, நார்மலாக இருந்த ஒரு ஐடியா. அண்ட் என்னோட ஃபேமிலியில் சொல்லி கூட அந்த டைமில் எனக்கு தெரிஞ்சாக்கிட்ட சொல்லியிருக்க இது சக்ஸஸ் ஆகணுன்றது எல்லாமே இருந்தது, அந்த ஸ்டார்ட்டில் இருந்தது. அண்ட் நான் ஸ்கூல்களாக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி போய் யூனிவர்சிட்டி ஐடி தொடர்ந்து போய்கொண்டிருக்கக்குள்ள என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சப்போர்ட்டோட இதுக்கு நாங்கள் சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. லைக் ஐடியோட ஐடி எங்கள்கிட்ட அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இருக்கோ இருக்குமோ போடுறதுக்கு அளவுக்கு ஃபண்ட் இல்லை. ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடி சர்வீசஸை ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு கம்பெனி தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. அதில் இருந்து ஃபண்ட் எடுத்து ஃப்யூச்சரில் வந்து சேவ் பண்ணுறது தான் நாங்கள் ஒரு ஐடியாவாக இருந்தது. ஆனால் இப்போ வந்து அந்த ஐடியா வந்து இப்போ எவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆகணும்னு எங்களுக்கு தெரியல. எங்கள் ஐடியா கரெக்டாக நாங்கள் சரியான வேலை தான் போடுறோமா அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு அவ்வளோத்துக்கு நம்பிக்கை இல்லை. பட் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லி கொண்டு போனாங்க. இந்த நிமிஷம் வந்து எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது, எங்கள் ஐடியா வந்து ஒரு ரைட் வேலை தான் போகுதுன்னு சொல்லி. அதுக்குரிய ஒரு நம்பிக்கை காரணம் தான் இந்த வின்னிங் மூமெண்ட் வந்து எனக்கு இருக்குது.
that's the thing mainly. And என்னோட ஃபேமிலிக்கும் நன்றி, பிகாஸ் அவங்களும் வந்து என்ன நான் இப்போ கேம்பஸ் முடிச்சுட்டு கூட வேற ஒரு ஜாப்பும் ட்ரை பண்ணாமல் நான் இது ரிலேட்டடான வேலைலாம் செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்க அவங்களும் என்ன புஷ் பண்ணாமல் என்னை இந்த பாத்துலேயே விட்டுட்டு இருக்கிற என்ன விரும்பின பாத்துலேயே அவங்க போக விட்டதுக்கு அவங்களுக்கு நன்றி. அண்ட் மை டீம் என்னோட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், அவங்களுக்கு நன்றி. அண்ட் டேவிட் பீரிஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸுக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். பிகாஸ் இந்த அமௌண்ட் வந்து வந்ததை விட எனக்கு நிறைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. முதல்ல இந்த செமினாராக இருக்கட்டும், வெபினாராக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலுமே அதில் அவங்க ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸோட எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும், எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி அதில் எல்லாத்துலேயுமே அந்த கைடன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவமாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து நிறைய என்ன மாதிரி நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய பேரை மீட் பண்ண முடியுமா இருந்தது, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெதர் பண்ண முடியுமா இருந்தது கூட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ டு கிவ் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thank you, Ms. Sarja. Next, we would like to invite the Evaluation Committee of Thalir Seed Funding Program, Mr. Shamilka Amagawat and Mr. Jayaraj Sayana and Mr. Jaffna to clarify the evaluation process and question and answering session. மீண்டும் வணக்கம். Am I audible? Okay. So, see, உங்களோட எவலுவேஷன் கமிட்டி, உங்களை எவலுவேட் பண்ண கமிட்டி வந்து நான், மிஸ்டர் ஜாமில்கர், மிஸ்டர் ஜெகன், மிஸ்டர் வசந்த நீங்கள் மீட் பண்ணீங்கள், அண்ட் மிஸ்டர் மஹேல கம், மிஸ்ட் அவுட் மஹேல. ஸோ எங்களோட ப்ராசஸ் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்டான ப்ராசஸாக நாங்கள் வச்சுருக்க விரும்புகிறோம். அதால் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால், ஏதாவது கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டி இருந்தால், என்னென்னா நாங்கள் வந்து இதை வந்து நாங்கள் ஒரு போட்டியாக பார்க்கல, நாங்கள் இதை வந்து உங்களுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டாக தான் பார்க்குறாங்க. அப்போ இந்த எவலுவேஷன் வந்து மெயின் ரீசன் நாங்கள் மிஸ்டர் ஜெகநாதனையால் இந்த கமிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்தது மெயின் ரீசனே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரிப்ரசன்டேஷன் எங்களோட எவலுவேஷன் கமிட்டியில் இருக்கணும். இந்த கமிட்டி வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்டான சரியான முடிவு எடுக்கணும் என்ற ஒரு நோக்கத்தை மிஸ்டர் ஜெகநாதனையால் இந்த கமிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்தனாங்க. ஸோ open for questions because we wanted to be very transparent. If you have any questions, but as I told you earlier, this is not a end for anyone, this is not a lose for anyone, and this is not a win for anyone, right? You have been recognized for certain things which happened at a certain time, right? But let's say you didn't win a grant or a financing option today doesn't mean your idea is bad, your business is bad, right? So you all need to understand it, take it to the next level, and you can always come back to us at any time. We are very happy to help you with the blessing of our chairman. I can tell you, I can assure you, David Piri's group will always help the entrepreneurs, especially from North. So you can ask any questions. Your evaluation committee is here. Good morning. Good morning, Chairman, Managing Director, and Directors of David Piri's. I just want to find out if the winners come out with any kind of proposal in future, right? And if they have constraints regarding funding, right? Is there a
mark, like, the funding will be only 20%, 30%, or whether the David Peters can be a part of the company to support them and uplift Jaffna northern region business. Is it a... Let me take this question. See, we are very happy to support it, but whether we wanted to be part of the board or maybe the management is a question. Because see, as entrepreneurs, we wanted to give the freedom to them, right? So even whoever who want the financing option, what we suggested is we'll give finance to them, but we will do a review, right? We will do a review like probably every quarter, whatever agreed frequency, we'll do a review. We will support them if they lack on certain things. That's why we have all industry experts here. So we'll support them. If they need certain connections, we will make those connections if possible. Because David Perry is a group spread across Ireland. We have more than 2,500 dealers and distributors across the country, right? So we have our connections, right? So if you really need help, we will definitely help you. But we won't like to come to the boards or the management at initial stages because we wanted to give them freedom to entrepreneurs for them to run it on their own. But if they come across any issues, we will be always there to help them. And your first question, whether if they come up with another proposal, we are very happy to look at it. See, we have another program which we do acquisitions and investments for the group. So if there is a good idea which has certain traction in the market or which is already running, we are very happy to put it into our investment program. So you don't need to just rely on only this, but if it's just an idea and if you need help, those are all the ways. Thank you. Any other questions? So if there are no other questions, since Jagan is a representative of Jaffna, Northern Community and Entrepreneurs, can I ask you a question? Of course, go ahead. In your opinion, do you think the process we follow is transparent and adequate enough to identify the right talents? Okay, the reality is that when you make a presentation to us, we don't know who you are. We're spending a fairly short amount of time looking at your proposal. These days, people can get their proposals written by ChatGPT. So we're taking a big gamble. Now, when you're coming to make a proposal, one of the first things I look for is, have you done your homework? And when I say that, what I mean is if you come with a proposal for a machine to boil eggs, have you done your research to see who else has produced the machine to boil eggs? And why they failed and how you can make it better? Because in my experience, people have very rarely done that. So you have to understand that when an investor is looking at you, he knows nothing about you. I mean, some entrepreneurs do have a track record, like Dr. Keshav, who has a very good track record. So an investor looking at someone with a track record, he will be interested in how he's performed there. But for the people who came to us, they're genuine startups, even starting up their career. And so we're taking a big gamble. You need to be highly prepared when you come in front of us. You have half an hour to talk to us. You have had a few weeks to prepare your proposal. And as Sayanda was saying, just because you didn't win this time, actually means nothing. It's a learning process. People who win this time, they might make the mistake of saying, wonderful, we're the winners, and then relapse. Big mistake. And the people who didn't win, they will either say, oh, terrible, I'm a failure, I'm going to go and
go fishing. Or they will say, what can I learn from that experience? So I think that our process is not perfect, but nothing is perfect. It's a gamble. Everyone must recognize that it's a gamble. And it's a learning process for David Peary's company and for the entrepreneurs. Thanks. I believe a couple of you mentioned that the workshop helped you a lot and the process of how to create these business proposals helped you. Am I right? Can you raise hand? Who think the workshop we had helped you? I'll say the workshop on the business proposals. Good. So Jagan, what do you think as a next step on Thalir, what we need to do to them? Well, you're asking me really hard questions. It's not fair. Workshops are very valuable, but I think ongoing mentoring would be very useful. The problem with ongoing mentoring is that people like you and even people like me, we're doing lots of things. So we can't take responsibility for your question. When people come and ask me for advice, I never give them any answers. I only give them questions. And I say to them, have you thought about this? Can you go away and do that research? Why haven't you looked at your cash flow? Because I'm never going to take responsibility for your business. And if you can't do the research, and if you can't answer those questions, you should probably not be in this business. So you have to realize that we have very little time to give each one of you. But I think that I very rarely don't agree to see people. Very often I'll say, look, let's do it on Zoom, because then it takes 10 minutes. One thing I know is that the famous Sri Lankan long goodbye. So when someone comes to you for 10 minutes and it takes 20 minutes to say goodbye, is something to avoid. So if I say, yeah, let's do a Zoom, then please accept that. Workshops are great. Mentoring is more important. And if you've been accepted by the David Peary's company to invest, then you're very lucky. And if the David Peary's company has given you a grant, they're not going to give you a grant and then ignore you. So you should take advantage of that. Okay, thanks. Any more questions? Yes. நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இதில் இப்போ மற்றாக்களும் எங்கள்கிட்ட திட்டங்கிட்ட அப்படியே தான் வச்சுக்கிறோம். இன்னும் ஷாப் பார்க்க முடியாது, கைவிட மாட்டோம் யார். நாங்கள் எப்படி திரும்ப இந்த சப்போர்ட்டுக்கு வரலாம்? நீங்கள் திரும்ப கால் பண்ணிக்கலையா, இல்லை என்ன முறையில் நாங்கள் திரும்பி உங்கள்கிட்ட வரலாம்? இல்லைன்னா நாங்கள் வேறு சப்போர்ட்டை ஆரம்பித்து ரன் பண்ணி கொண்டுட்டு உங்கள்கிட்ட வரணுமா? என்ன வழி? சரி, நீங்கள் அதை வழி வச்சுருக்கிறீங்க? இல்லை, எங்களோட அடுத்தடுத்த ரவுண்டுகள் வேறு, ரைட்? ஆனால் அதுக்கு முதல் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் இதுவரையில் நீங்கள் செய்து வச்சிருக்கிற வேலைகள் நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆல்வேஸ் எல்லாம் ரீச் பண்ணலாம். ஆனால் இப்போ ஒவ்வொரு டைம் வேறு எங்களுக்கு அதை செய்கிறதுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் எப்படியோ இதுக்கு அடுத்த ஒவ்வொரு ரவுண்டுகள் நாங்கள் செய்து கொண்டு போவோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த முறை இதில் ஃபைனான்சிங் ஆப்ஷன்ஸ் வின் பண்ணாங்க, கிராண்ட் வின் பண்ணாங்க. நீங்கள் எவ்வளவு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களோட ஐடியாக்களை பிஸ்னஸ் ஆக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களை சப்போர்ட் மெட்டாக என்னடா இது உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நீங்கள் ஏதோ ஒரு அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு ஃபைனான்சிங் ஆப்ஷன் வின் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் ஃபெயில் ஆனாலும் எங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். எங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் தொடர்ந்து இதை ரன் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. உங்களோட கேள்விக்கான ஆன்சர், நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா உங்களோட ப்ரொப்போசல் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னு ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணுறோம்.
ஆனால் சில நேரங்களில் ரெஸ்பான்சஸ் வந்து ஸ்லோவாகிடும். ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராமை கொண்டு போய் எங்களுக்கு கண்டினியூஸாக செய்யக்கூடியதாக இடையிடையில் அந்த ரிக்வெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா சில நேரம் ரெஸ்பான்சஸ் ஸ்லோவாகிடும். ஆனால் நாங்கள் நோ ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லிடல. தேங்க்யூ. Shall we? Anything you want? Okay, thanks guys. All the very best to everyone. Thank you, team. Now I invite Mr. Sandali Krishnan, Vasantan, Managing Director, Motor Company, for the water test. இன்றைய நிகழ்வில் வருகை தந்திருக்கும் எங்களுடைய அனைத்து முதலீட்டாளர்கள் அவர்களுக்கும் இன்றைய தருணத்தில் புதிய முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் நிகழ்வாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட விருது வழங்கும் விழாவில் இந்த விருது வழங்கும் விழாவுக்கு எங்களுடைய தலைவர் முதல்வர் திருவாளர் பீனிஸ் அவர்களுக்கு முதற்கண் நன்றி வணக்கத்தினை டேவிட் பீனிஸ் குடும்ப கம்பெனி சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் வடக்கு முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கான வழிகாட்டி ஆலோசகர் திரு ஜெகன் அருளையா அவர்களுக்கும் மற்றும் டேவிட் பீனிஸ் குழுமத்தின் தலைவர் நிர்வாக இயக்குனர் திரு ரோகண திசாநாயக்கர் அவர்களுக்கும் மற்றும் டேவிட் பீனிஸ் ரினவல் எனர்ஜி நிறுவனத்தின் தலைவர் நிர்வாக இயக்குனர் திரு ஜெயந்த ரத்நாயக்கர் அவர்களுக்கும் மற்றும் எசட்லைன் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் தலைவர் நிர்வாக அதிகாரி மிஸ்டர் அவர்களுக்கும் மற்றும் டேவிட் பீனிஸ் இன்ஃபோமென்ட் டெக் நிறுவனத்தின் தலைவர் நிர்வாக இயக்குனர் மிஸ்டர் ஜமில்கா அபகவத் அவர்களுக்கும் எசட்லைன் ஃபைனான்ஸ் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மிஸ்டர் மகேஷ் சில்வா அவர்களுக்கும் டிபி இன்ஃபோடெக் நிறுவனத்தின் தலைமை தகவல் அதிகாரி மிஸ்டர் ஜெயராஜ் சைனன் அவர்களுக்கும் டேவிட் பீனிஸ் மோட்டார் கம்பெனி குதிரைப்பாக விற்பனை நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரி மிஸ்டர் மணியா அவர்களுக்கும் மற்றும் எசட்லைட் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை மீட்பு அதிகாரி திரு ஷிதாந்த் வீரசிங் அவர்களுக்கும் டேவிட் பீனிஸ் நிறுவனத்தின் சேவை அதிகாரி மிஸ்டர் சன்னா அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் டேவிட் பீனிஸ் குழுமத்தின் எங்களுடன் கைகோர்த்து பயணிக்கும் டேவிட் பீனிஸ் குழுமத்தினுடைய நொதன் டீம் அவர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இந்நிறுவனத்தின் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் முதலீட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய டேவிட் பீனிஸ் சார்பாக நன்றி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, thank you, ladies and gentlemen, for your patience and your valuable time with us. And next, we are planning to take some group photographs. So I would like to welcome our management to the stage to make the group photos with our investors. Thank you.